Hujambo mpenzi mtazamaji, bila shaka subra imevuta kwako na ni heri ndani ya kapu zima la dau la Mwanga wa Ebru kwa siku zote ukiambatana nami. Naitwa Kisienya, mfasiri wa lugha ishara kwa upande wake, akizama akiwa ni Joyce Wairimu. Kwa yote hayo mpenzi mtazamaji hadi tamati, ila kwa sasa tupate tu baadhi ya yale tumeweza kuwatarishia kwa muktasari. Wakulima mahindi watupilia mbali bei ya serikali ya gunia la mahindi. Na Wakenya wanaomiliki leseni zinazowaruhusu kujihami na bunduki watahitajika kuzirudisha kabla kupigwa msasa upya, athibitisha Matiang'i. Na hatimaye kampuni ya Kenya yaandikisha upungufu wa juu zaidi wa faida kwa 6% katika mwaka wao wa kifedha ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu. Serikali inanuia kuifanya iwe vigumu kwa wananchi wa kawaida kujihami na bunduki kama njia mojawapo ya kuimarisha usalama humu nchini. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Eric Munene, Waziri Daktari Fred Matiang'i ameivunja bodi ya kutoa leseni za bunduki. Wakenya wanaomiliki leseni zinazowaruhusu kujihami na bunduki watahitajika kuzirudisha kabla ya kupigwa msasa upya ili kubaini kama wanahitajika kuwa na bunduki au la. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Usalama wa Ndani Daktari Fred Matiang'i, ambaye pia amevunjilia bodi ya kupeana leseni za bunduki, huku akitaja ufisadi na utendakazi mtepetevu kama sababu zake kuu za kufanya hivyo. I'm actually very disturbed and concerned that in the past the process of licensing firearms has been riddled with corruption, incompetence and misbehavior, which has led in certain cases with guns in illegal hands. And therefore I've disbanded the Firearms Licensing and Control Board and we will reconstitute it anew. Mkenya wa kawaida anaweza kumiliki bunduki kwa sababu mbalimbali, kutia ndani usalama wake au michezo, huku sheria ikizuia mtu mmoja kupewa bunduki zaidi ya moja kwa sababu za usalama wake. We are creating we've been working quietly in the last few months to create a digital record of all those who hold genuine and legit firearm certificates. The exercise is actually about complete, and we are issuing new certificates in that process. And we will make the announcement when that exercise is complete that anyone who will not be holding the new certificate will be deemed to be holding an illegal firearm. And you know what happens with that. Licha ya kuwa na sheria kali zinazowazuia wananchi wa kawaida kumiliki bunduki, Wakenya kadhaa walio na mienendo iliyo na madoa wamefanikiwa kupata leseni za kumiliki bunduki. Matiang'i ameongeza kuwa wizara yake ina mpango wa kuwanyang'anya Wakenya wote bunduki halali, ikiwa na nia ya kuwarudishia wale watakaopita baada ya kupigwa msasa baada ya bodi mpya kuundwa. Matiang'i alikuwa akizungumza hapa jijini Nairobi alipokutana na wakuu katika sekta ya usalama pamoja na makundi yasiyo ya serikali. Eric Munene, Runinga ya Ebru. Tukisonga mbele ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga wameweza kuitisha vikao na wabunge kutoka katika vyama vyao katika jitihada za kuona kwamba mswada wa uwakilishaji wa kijinsia wa thuluthi mbili unapitishwa. Hii ni baada ya wabunge kutishia kutounga mkono mswada huo utakaoweza kujadiliwa Jumatatu ijayo, wakiweza kuwahoji huenda ukaweza kufungiwa mlango ya wasiostahili kuingia bungeni. Vuta nikuvute kuhusu mswada wa uwakilishi wa jinsia thuluthi mbili inazidi kushamiri kiasi cha haja cha wabunge wakiupinga mswada huo ambao utawezesha idadi ya wanawake kuongezeka katika bunge. Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga wameitisha vikao na wabunge kutoka katika vyama vyao ili kuona kuwa wabunge hao wanaupitisha kwa kauli moja.
at least for them to come to the floor of the house. Mjadala wa mswada huo ulianza siku 3 zilizopita, huku wengi wa wabunge wakionyesha kuwa hawatapitisha mswada huo licha ya kupewa agizo na viongozi wa vyama vyao. Mswada huo unahitaji thuluthi 2 au wabunge 233 kati ya wabunge 349 walio bungeni ili kurekebisha sehemu 97 ya katiba ambayo itapelekea ongezeko la nafasi zaidi ya 12 za wanawake. Kwa sasa, bunge la kitaifa lina wabunge wanawake 75, 22 ambao waliochaguliwa kutoka majimbo 290 katika uchaguzi uliopita, 6 wakiwa waliteuliwa katika nafasi 12 za uteuzi, huku 47 wakichaguliwa kama mama county. Kwa upande wake, bunge la seneti lina wanawake 3 waliochaguliwa kutoka kaunti 47 huku 18 wakiteuliwa. Iwapo bunge la kitaifa litaupitisha mswada huo uliofadhiliwa na kiongozi wa wengi Aden Duale, mlipa ushuru atagharamia ongezeko hili kwa kima cha zaidi ya milioni 60, ikiwa mishahara na marupurupu kwa wabunge wanawake ambao watachaguliwa. Hii ni mara ya 4 mswada huo kufika bungeni baada ya wabunge kulipiga teke mwaka wa 2016 mwezi wa Mei, licha ya wengi kuutetea, na sasa huenda ukapita iwapo bunge litadhihirisha umoja wakati wa kupiga kura. Mbali na hayo, licha ya Rais Uhuru Kenyatta kuisuta mipango ya wabunge kujiongezea mishahara na marupurupu, wanaonekana kutolegeza kamba. Uongozi wa bunge la kitaifa uko mbioni kuongoza wanachama wa vyama vyao kunradhi sawia na walivyofanya wakati wa kupitisha mswada wa ushuru wa 8%. Iwapo mswada huo utapitishwa, basi mlipa ushuru atakuwa na kibarua kikubwa zaidi kugharamia mzigo huo. Ni nadra kwa wabunge kutoka pande zote mbili za kisiasa kuzungumza lugha moja sawia na wafanyavyo wakati wa kujadili nyongeza ya mishahara na marupurupu yao. Miswada kadhaa imetupwa nje ya bunge la kitaifa, huku wabunge hata wakitishia kuinyoa na kupunguza makali ya tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC kwa kupendekeza mishahara yao kupunguzwa. Rais Uhuru Kenyatta aidha akionekana kuwasuta wabunge kwa mipango yao ya kujiongeza mishahara, huku wananchi wanaowakilisha wakizidi kusakamwa na umaskini, lakini wameapa kurudia kufanya walivyofanya wakati wa kupitisha mswada wa ushuru wa 8%. With all due respect, every one of us wants to live a good life. But before we as leaders live a good life, should we first make sure that our people are living a good life? Yeah? Surely. Kwa sababu kama ingekuwa hivyo, huyo mwananchi hangekuwa na shida hata kama unajilipa 1,000,000 kama yeye umemtengenezea yake. Lakini sasa jameni, mwananchi ni maskini, hana hata ya kukula. Lakini akifungua gazeti anaona wajumbe wamejipatia pesa. You know, surely, and I say it, mimi with respect, sitaki mimi vita na mtu. Kulingana na ripoti hiyo, walipa ushuru watalazimika kulipa bilioni 15 zaidi kwa kipindi cha mwaka wa kifedha na hata kuzidi kila mwaka. Huku mipango hiyo ikiwa mbioni, wakulima wa mahindi na wale wa miwa hawana la kutabasamu, kwani malipo yao baada ya kuwasilisha mazao yao kwenye kampuni husika bado hayajafikia. Alan Ochanna, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Akitondokea mwanahabari Alan Ochanda, idadi ya waliokamatwa katika operesheni ya kumsaka mwanadada raia wa Italia aliyetekwa nyara katika shambulizi Malindi Jumanne imefikia 20, huku asasi za usalama zikipiga jeki jitihada zao kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani. Anajiri huku madai yakiibuka kwamba shambulizi hilo huenda halikutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab kama ilivyodaiwa hapo awali. Kwa mujibu wa Inspekta Jenerali wa polisi Joseph Boynet, 20 hao wanaozuiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi katika eneo hilo watatoa maelezo muhimu yatakayosaidia polisi katika juu chini zao za kumnusuru Silvia Romano. And based on the information also that we will obtain from the persons we have arrested, it is only at that point that we will be able to know who did it. But as of now, we really don't know. All we know is that
someone was abducted by persons whom we don't know who they are. And for whatever, we don't know the reasons as well. Haya yanajiri huku madai yakiibuka kwamba huenda shambulizi hilo na utekaji huo ulitekelezwa na majambazi waliotaka pesa kutoka kwa Romano na sio wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kama ilivyodaiwa hapo awali. We also have had folks who witnessed that incident happen, that they demanded money. So we don't know whether they were robbers. We don't know. For whatever reason, we certainly cannot be fair to the country, and especially the family of that lady, as to who these persons were and why they did it. We don't know as of now. What we are saying that we want to appeal to the general public to come up with any information that can assist the police in arresting these abductors. Because our mission on the ground is to make sure that we find this girl alive. Kufuatia shambulizi hilo siku 3 zilizopita, operesheni kali ya kiusalama ilianzishwa iliyoleta pamoja maafisa kutoka vitengo mbalimbali vikiwemo KDF, polisi wa kawaida, wale wa GSU, KWS na polisi wa utawala pamoja na maafisa spesheli wanaofanya kila jitihada za kuwasaka waliotekeleza shambulizi hilo ambayo kwa sasa wanakisiwa kujificha katika misitu ya eneo hilo. Na sasa, kamanda wa polisi eneo la Pwani, Michael Mwanga, anasema kuwa wamepiga jeki jitihada zao kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani ama drones. I want to assure the general populace that the police, of course, are on the ground. Even if they are not seeing police presence, we have what we call nowadays drones. We are in fact watching that area as we have always watched our TVs in our own comfort, zones. So they should not get worried and say that the police are not there. Mwanga vilevile ametoa nambari za simu ambazo wananchi wanaweza kupiga ripoti ama kutoa taarifa zitakazosaidia kuwanasa washukiwa hao. Kitendawili cha Aliko Silvia Romano kinasalia kuwanyima usingizi maafisa wa usalama, huku msako ukiingia siku yake ya 3 leo. Romano alitekwa nyara Jumanne katika eneo la Chakama katika kaunti ya Kilifi. Hadi kutekwa kwake, alihudumu kama mkurugenzi wa shirika la Africa Milele Onlus linalotoa misaada ya kiafya na elimu kwa watoto kutoka familia zisizojiweza. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Kenneth Kazungu. Bila shaka mpenzi mtazamaji, pia ni matumaini yetu na ya kila mja kuwa raia huyo wa Italia atapatikana. Katika taarifa zingine ni kwa viongozi wa kisiasa wametofautiana pakubwa kuhusiana na hatua ya baraza la mawaziri kuidhinisha serikali kuinunua mahindi kwa wakulima kwa shilingi 2,300 kwa kila gunia. Wabunge kutoka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa wamesema wakulima hawatayauza mahindi hayo kwa bei hiyo. Mwanahabari wetu Jeff Kayemba na taarifa zaidi. 2,300 Bwana CS is not acceptable by the farm. SFR is an institution, but they have the guidelines for them to set the prices. Licha ya malumbano haya kati ya wabunge na waziri wa kilimo Mwangi Kiunjure kuhusu bei mpya ya mahindi, serikali imesimama kidete kwamba itabadili msimamo wake. Baraza la mawaziri hapo jana liliidhinisha kwamba serikali itanunua mahindi kwa wakulima kwa shilingi 2,300, hatua ambayo imewakera wabunge watatu wa North Rift. And we want to say that it is very unfortunate because the cabinet took a decision that is really against the farmers' wishes and their expectation. Hata hivyo, bei hiyo imeungwa mkono na baadhi ya wabunge hasa wa ndani wa naibu wa rais William Ruto, wakisema kwamba kinachotarajiwa kwa sasa ni serikali kushusha gharama ya majukumu yanayotokana na ukuzaji wa mahindi. Really appreciate that there are two ways the government can do. One, the government needs to have the reserve because of we've experienced drought before, and we've experienced shortage of maize and maize flour, and it has really affected this country. I want to say that we know there are so many ways that the people who are against it, the people who are busy doing campaigns to talking about diversification. That tells you Tiren, Keter and Kutuny are not interested in maize farmers. They're interested in politics. But when it comes to, we know who their godfather is. Let them eat whatever money they are given silently. They shouldn't make a lot of noise for us.
Aidha, wabunge Silas Tireni wa Moiben, Alfred Keter wa Nandi Hills na Joshua Kutuni wa Cherengani wamewasihi wakulima kususia wa kuwasilisha mahindi yao kwa bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao NCBB iwapo bei hiyo itabadilishwa kutoka 2,300 hadi shilingi 3,600. Hata hivyo, Korir, mbunge wa Lang'ata, akihutubia wenyeji wa Lang'ata, anasema kwamba ipo haja kwa wanasiasa kutoingiza siasa katika sekta ya mahindi. And we have cartels who are paid. The same cartels now, instead of addressing the maize issues or the concern that we are raising. So as a strategy, the government has to buy maize so that we can have stock for those days which are not rainy. Bei hiyo mpya ambayo ilitangazwa na bodi ya hazina ya hifadhi ya chakula nchini Strategic Food Reserve Trust Fund ni ya chini kuliko bei ya mwaka 2017 ya shilingi 3,200 kwa gunia la kilo 90. We are not going to be intimidated by anybody. You can come up with many stories. You can cook stories. You can hire people to go and do press conferences in terms of maligning others to be like they want to revive ICC things. We have to go back to the same narrative that we've talked about the maize issues. It's something that should be looked at without politics, and I think the issue that we are refuting is in bringing politics into it. And we were saying that the three musketeers should leave the name of the deputy president. Bodi ya nafaka inapania kununua magunia milioni 2.5 msimu ujao dhidi ya hitaji la taifa la zaidi ya magunia milioni 4 kila mwaka. NCBB inaandamwa na masaibu ya ubadhirifu wa fedha ambapo kuna viongozi kadhaa wanaokabiliwa na mashtaka. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni JF Khaemba. Na tukisalia katika taarifa hiyo hiyo, mpenzi mtazamaji, ni kwa siku moja tu baada ya serikali kutangaza kwamba itanunua mahindi kwa shilingi 2,300, wakulima wa mahindi wamekataa bei hiyo mpya iliyozingatiwa maelfu ya wakulima kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, wakisema kuwa bei hiyo haitamfaidi mkulima na hata serikali itasababisha kilimo cha mahindi kufifia na iwapo itasitiza kuwapa wakulima malipo duni. Na kama anavyoarifa mwanahabari mwenza Victoria Amunga, masaibu ya wakulima wa mahindi yanazidi kushuhudiwa, wasijue lini watakapokombolewa. The prices year in year out, and once they set up the prices they come to us and request money. Ndiyo msimamo wa serikali kuhusu bei ya mahindi. Kwa mujibu wa serikali, jumla ya shilingi bilioni 5.7 ndizo zimetengwa kufadhili ununuzi wa mahindi hayo, lakini tangazo lenyewe limekataliwa katu na wakulima wahusika. Ni kwa hii bei ya shilingi 2,300 tunaambia Uhuru hapo umetukosea kama sisi wakulima. Hiyo hatuendi mbele, tutarudi kukoma kulima, kuwaja kulima mahindi, tufanye kazi zingine. Mtu ataweza tumia 2,500 na apate 2,300. Naona ameenda losi ya shilingi 200. Haya yanajiri wakati ambapo maelfu ya wakulima wanakadiria hasara baada ya mahindi yao kuoza kufuatia sakata ya mahindi, ambapo serikali iliishia kununua mahindi kutoka kwa wafanyabiashara walaghai, na sasa wakulima wanahisi kunyanyaswa. Mtu ambaye ataenda pale kwa bahari kutoa samaki 5 leo within 2 hours will be far much better than a farmer who has waited for 1 year. It is very wrong and it is going to be a sabotage in maize farming in Kenya. Aidha, wameghadhabishwa na baadhi ya matamshi kwamba wakulima wa mahindi wanapaswa kuzingatia kilimo mbadala. Avocado hatutaweka mesa kuwa ugali. So wale wanasema tupande avocado wanajua jinsi, pengine hawa ni cartels ya mahindi hawa. Kwa sababu tangu lini mtu napanda avocado na maliza mwaka 7. Na hii mwaka ingine 7 unakula nini? Mahindi ni ya mwaka moja. Na sasa wakulima wanaitaka serikali kuzingatia upya bei hiyo ya mahindi na badala yake kununua mahindi hayo kwa zaidi ya shilingi 3,000. Tunataka ya kupandia, tunataka ya shule, tunataka ya kukula. Na hiyo bitu kama mahindi haihusiki mzuri, hatutapata pesa ya kurudisha kwa shamba. Hatutakubaliana kwamba waje kwa sababu sisi ni Jubilee wanunue mahindi kwa 2,000. Hiyo tunakataa. Kama mambo ya uhusiano Jubilee na wakulima ivunjike, itavunjika kwa hii. Serikali inapania kuanza kununua mahindi hayo wakati wowote kuanzia sasa, lakini dukuduku ni iwapo itasuluhisha mvutano huu mpya wa bei ya mahindi. Victoria Amunga, Mwanga wa Ebru.
Naam, habari ndo hiyo mpenzi mtazamaji, ila tukiachana na hayo kwa sasa, Caroline Wanjiru, mmiliki wa jengo tata la orofa 7 katika kituo cha B eneo la Kayole, hatimaye amekamatwa na maafisa wa kaunti ya Nairobi. Hayo yameweza kujiri baada ya gavana Mike Sonko kuamuru maafisa hao kutekeleza ubomozi huo wa kukosa vibali maalum wakati wa ujenzi wa jumba hilo. Hata hivyo, jengo hilo limeweza kujengwa mahali panapoweka maisha ya Wakenya wengi hatarini. Mapema hii leo Sani alianza shughuli yake ya kila kukicha ya kuteremsha majengo yanayohatarisha maisha ya Wakenya na iliyojengwa kinyume na sheria. Kwa wakati huu, jengo lililoangukiwa shoka la Sani ni lenye orofa 7 katika eneo la Kayole. Mmiliki wa jengo hilo Catherine Wanjiru amekamatwa saa chache tu baada ya gavana Mike Sonko kuidhinisha ilani hiyo baada ya Wakenya kupeleka lawama zao mitandaoni ya utepetevu wa wajenzi na hata mmiliki wa jengo hilo. Hata hivyo, mmiliki huyo anasemekana kupulizia mbali ilani alopewa ya kuteremsha jengo hilo tarehe 9 mwezi huu wa Novemba na kutoa ripoti ya ujenzi wake. Gavana Sonko vilevile ameamrisha kukamatwa kwa maafisa wa kaunti walioidhinisha shughuli ya ujenzi wa jengo hilo, wakitoa onyo kali kwa wengi wa wamiliki sawia kama Wanjiru wanaojenga majengo kinyume na sheria. Toka mwaka jana, mengi ya majengo yameshuhudia kuporomoka na hata kupoteza maisha ya wengi kwa ujenzi mbaya. Na kufikia hapo basi mpenzi mtazamaji, naweka kikomo kwa taarifa hizo, ila kwa muda usio mrefu nitakuwa nazama na safu ya biashara. Usibanduke. Shukran na karibu katika safu ya biashara. Taifa linapoendelea kuchangamkia teknolojia ya kisasa, vijana wameombwa kutumia fursa iliyopo ili kuimarisha kimaisha. Kulingana na wataalam wa teknolojia kutoka kampuni ya Huawei, licha ya Kenya kuimarika kiteknolojia, asilimia kubwa ya vijana ingali nyuma kimaendeleo. Katika siku za hivi karibuni, idadi ya vijana imeongezeka na teknolojia ndiyo imeonekana kuwa suluhisho kwa mahitaji yao, hasa katika sekta za kibiashara. Wataalamu wanasema kuwa ni vyema vijana kupokea mafunzo ya hali ya juu ili kujiimarisha zaidi. ICT is also one of the big 4 agenda in Kenya, and we are very happy that the government has taken a very big focus and all on ICT development. We believe that the ICT talent development can bring more job and bring the economy growth to Kenya. Licha ya teknolojia kuwa nguzo kuu ya kuafikia ajenda 4 kuu za serikali, kumekuwa na ukosefu wa vifaa vya mafunzo hasa katika taasisi mbalimbali pamoja na vyuo vya anuai nchini. We also provide this kind of opportunities for other students in different counties. So we also go to Mombasa, we go to Nyeri, we go to Kisumu, Eldoret to promote the ICT Academy. And we are also looking for local academy partners to become a ICT training center locally to be able to provide some more knowledge to their students. Hata hivyo, kampuni mbalimbali za mawasiliano ziko mbioni kuwekeza ili kuwafaidi vijana wengi walio na ari ya kutumia teknolojia ya kisasa kujiimarisha. The technology is growing at a very high rate indeed, because right now every young youth is having a smartphone which you can do everything using your smartphone and many other things. Wekezaji mbalimbali nao wameombwa kuanzisha viwanda vya kutengeneza na kujumuisha vifaa vya mawasiliano nchini ili kupunguza gharama ya matumizi pamoja na idadi kubwa ya mahitaji ya kazi miongoni mwa vijana. Victor Muturi, safu ya biashara.
Na mwaka wa kifedha ambao umeweza kukamilika umekuwa wa kusisimua kwa kampuni ya uchapishaji wa Longhorn. Licha ya mazingira magumu ya kibiashara yaliyokuwepo mwaka wa kifedha uliopita, kampuni hii iliweza kurekodi ongezeko la faida kwa 38% baada ya kutozwa kodi ya mapato katika mwaka wa kifedha uliokamilika mwezi wa Juni tarehe 30 mwaka wa 2018. Faida hii ya 38% iliongezeka hadi shilingi milioni 183 katika mwaka wa kifedha wa 2018 kutoka shilingi milioni 133 mwaka uliopita. Akizungumza hii leo katika hafla ya uzinduzi wa ripoti ya kifedha, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya uchapishaji vitabu ya Longhorn Maxwell Wahome ametaja kuwa matokeo haya yameimarishwa na kujitolea kwa kampuni katika kutekeleza mkakati wa mwaka wa 2015 mwaka wa 2018. It's a rather impressive performance where we've posted 38% growth in profits. Which is largely driven by a growth in turnover, 17% growth in turnover, and an improvement, I would say a huge improvement in operating efficiencies, which has led to a reduction in our production costs. Wahome ameongezea kuwa ruanza hii ya mwaka wa 2018-2021 ambao umetekelezwa utaiwezesha kampuni kuendeleza zaidi fursa kadhaa ambazo zimeibuliwa na mtaala mpya pamoja na uhamasisho wa kuingia katika uchapishaji wa kidijiti. Now we've started a new journey that will take us from 2018 to 2021, a new strategic plan that will now focus on key pillars of digital growth and further entrenching ourselves in the regional markets. So that's a summary of how we've performed and where we intend to go in the next 3 years. Longhorn imekumbatia mfumo wa uchapishaji wa kidijitali huku ikiingia katika mikataba na mashirika yanayouza bidhaa za kidijitali kama vile Amazon na Worldreader. Kampuni hiyo inapanga kuweka mikakati ya upanuzi wa biashara ili kukuza shughuli zake katika kanda ya Afrika Mashariki. Upanuzi huu unanuiwa kuhakikisha kuwa kampuni imeweza kuwapa wateja wake bidhaa bora zaidi ambazo zinakidhi mahitaji yao kikamilifu. Madina Sora, Mwanga wa Ebru. Na hatimaye kampuni ya Kenya Power imeandikisha upungufu wa faida kwa 6% katika mwaka wao wa kifedha ulioweza kutimilika mwezi wa Juni tarehe 30 mwaka huu. Upungufu huu ni wa juu zaidi ukilinganishwa na miaka ya hapo awali. Baadhi ya masuala yaweza kuchangia katika upungufu wa faida hiyo ni pamoja na kipindi kirefu cha uchaguzi kiliweza kusababisha mgogoro wa kiuchumi. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, muda wangu kuweza kuchukua mapumziko, ila kwa mdoso kwa mrefu Davis Mberia atakuwa na kufikia na masuala ya viwanjani, kwa hivyo usibanduke. Shabash, ujambo mtazamaji na karibu tuzame viwanjani. Niite Davis Mberia. Nyota wa zamani wa klabu cha Liverpool Robbie Fowler amesisitiza kuwa njia pekee itakayoimarisha soka ya nchini na barani Afrika kwa jumla ni kupitia kuwekeza zaidi katika talanta za wanasoka chipukizi. Fowler yupo nchini kwa ziara ya siku 3. Mwanahabari wetu Benjamin Mwaka na taarifa hii kwa kina. Ziara ya Robbie Fowler ambaye alitinga mabao 183 na klabu cha Liverpool kwa pakubwa inalenga kuwapa motisha chipukizi wengi waliona matamanio ya kung'ara katika soka humu nchini. Probably the biggest thing must be belief. Yeah, if you don't believe in something, you're not going to do that something. You're not going to wake up in the morning. You're not going to go for training. Just be who you want to be. You know, if you've got these big dreams, you know, these big passionate dreams about being a professional footballer, well, it starts now on these little pitches. You know, go out there and just basically be who you want to be. Benki ya Barclays ambayo imeidhamini ziara hiyo ya Fowler imekariri kuwa ili kuwafikia soka maridadi siku zijazo, washikadau wote katika mchezo huu wanapaswa kushirikiana kukuza. Here I'm quite passionate about youth and encouraging the next
the next crop of players to come up. I was passionate about the game. I was dedicated. I sacrificed a lot to go and play football. At times, I mean, I shouldn't really be saying this, but it was my education as well, because I was that adamant I wanted to be a football player. So all my focus went on training, practicing, being proper. Ushirikiano wa karibu na shirikisho la soka nchini FKF umetajwa pia kama njia mwafaka ambayo ina uwezo mkubwa wa kuimarisha soka kote nchini. We're always looking for areas where we can participate more, support the community more, and support sports more. We've been talking with Nick around what are the opportunities. So I'll be pushing from my side to try and see what we can do, because I'd love to see, as I say, one of the kids here, making their way up in the Kenya team, youth team, and then the main team, and seeing Kenya move up. Makocha wametajwa kuwa nguzo kuu katika kuimarisha nidhamu ya wachezaji katika kambi, jambo ambalo likiafikiwa litapiga jeki kupunguza idadi ya talanta mingi ambazo mwishowe huishia kufifia. When you've got good coaches and people doing everything the right way, from a young age, and getting the kids to learn the basics of football, and football's not just all about maybe scoring goals or defending. There's a lot more to it. Fola alikuwa anazungumza hii leo katika uga wa Camp Toyoyo hapa jijini Nairobi katika siku yake ya pili humu nchini, alipojumuika na chipukizi wa soka chini ya akademia ya soka yake nyota na nahodha wa zamani wa timu ya taifa Harambee Stars Musa Otieno. Benjamin Mwaka, Mwanga wa Ebru, michezo. Shukran mwenzangu Benjamin Mwaka. Tukisalia na soka ni kwamba shirikisho la soka duniani FIFA limeandaa mafunzo maalum ya siku 7 kwa marefa mjini Eldoret ili kuwapa mafunzo spesheli yatakayowezesha kuboresha makali katika taaluma hiyo. Wakiongea mjini Eldoret, meneja wa marefa Sylvester Kiro na mwenzake Felix Tangawarima wamesema kuwa kumekuwa na uvumbuzi mpya katika nyanja ya soka, na hivyo basi ni sharti marefa kupewa mafunzo kuhusu mabadiliko hayo, na hivyo warsha hiyo ya siku 7 itawezesha kuanoa ili kufahamu mabadiliko na mbinu mpya. Hata hivyo marefa wawili watakosa warsha hiyo kufuatia ziara rasmi za majukumu ya kazi ambayo wametumwa nje ya nchi kusimamia dimba la AFCON linaloendelea. To identify talent, we need to develop referees for the next generation, and more so we are preparing for the season that is coming, and so FIFA has sent 2 instructors, one technical by the name Felix Tangawarima, who has been here for a very long time, ever since we had trouble until we stabilized with the new federation. We have, good representation of FIFA referees. I think we have 7 assistant referees, and 6 assistant referees, which is a remarkable number. Having 6 assistant referees and 5 central referees. If you check, comparing to other countries, 5 central referees and 6 assistant referees, Kenya is well represented in that area. Tukizama mashinani ni kwamba vijana kwenye kaunti ya Vihiga watajivunia talanta zao msimu huu wa likizo. Hii baada ya gavana wa kaunti hiyo Daktari Wilbur Otichilo kuzindua rasmi michezo ya soka kwenye uwanja wa Hamisi. Michezo hiyo ya kaunti nzima itahusisha wadi 25. Akizindua michezo hiyo, Daktari Wilbur Otichilo aliwahakikishia wananchi na viongozi kuwa serikali yake inaunga mkono michezo hiyo, kwani imetenga milioni 18 kufadhili michezo hiyo. Kwenye uga wa Hamisi, michezo hiyo iling'oa nanga na mchuano wa kinadada kati ya Reds Beast na Blue Zill. Mechi hiyo iliishia Reds Beast wakigaragaza Blue Zill bao 1 kwa nunge. Tukicheza sasa raga ni kwamba klabu cha raga cha KCB RFC kitakuwa kinapania kuendeleza msururu wao wa kutocharazwa katika dimba la raga la Kenya Cup weekend hii wanapomenyana na wananondis. Wanabenki hao ambao wanapasha misuli katika uga wa michezo wa KCB Ruaraka chini ya kocha Curtis Olago wanaimarisha kikosi chao haswa safu ya kati. KCB RFC watapata huduma za nahodha Curtis Lilako ambaye amerejea na atakuwa anaanza weekend hii akiwa nguzo kuu katika kikosi cha wanabenki hawa. Trying to work the systems a bit where we faltered last weekend, and it's coming on good, but
not 100%, but that's the nature of the game. We'll still keep working on the little stuff more and more and more. It's more of repetition rather than perfection.